Hello students. இது வந்து derivation for Clausius Mosotti equation for internal field. The question can be derive an expression for internal field இல்லனா derive an expression for Clausius Mosotti equation. இது எதுவா வேணா இருக்கலாம். So இப்போ ஒரு dielectric நீங்க கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா இதுல ரெண்டு வகையான ஃபீல்டு வரலாம். One is due to the external field you have applied. இன்னொன்னு வந்து உள்ளுக்குள்ள குட்டி 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 dielectrics இருக்கும். So நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து applied electrical field. Okay, applied electrical field நாலையும் வரலாம். And second thing பாத்தீங்கன்னா it is also due to the dipoles within. So இப்போ நம்ம வந்து ஒரு dielectric குள்ள எப்படி வந்து field create ஆகுதுங்கிறத பார்க்க போறோம். Okay, so இது வந்து this is known as, this derivation is known as Lorentz method. This derivation is known as Lorentz method for internal field. Okay, so இப்போ இங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு ஃபீல்டு இந்த இடத்துல அப்ளை ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த டோட்டல் field direction ஈன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, this E is a sum of 4 different fields ன்னு சொல்றாங்க. What are these 4 different fields? E1, E2, E3, E4. E1ங்கிறது என்னன்னா field on the capacitor plate. அதாவது நீ இங்க ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ற, இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த கெபாசிட்டர் பிளேட் மேல இங்க ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வருது. சிமிலர்லி இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்ளை பண்ணும்போது இங்க ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வருது. இது வந்து E1. So what you have here is E1. Next E2, field on the surface of dielectric. அதாவது இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும்போது இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னால இங்க ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வருது, இந்த ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜால இங்க ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வருது. இது வந்து E2. உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது இது ஃபுல்லா டைஎலக்ட்ரிக். இப்போ இந்த நம்ம வந்து இந்த ஃபீல்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அந்த டைஎலக்ட்ரிக், ஒரு ரேண்டம் பாயிண்ட் சின்னு சொல்லிட்டு. இந்த சி இது வந்து ஒரு இமேஜினரி பாயிண்ட் தான். சியை சுத்தி ஒரு ஸ்பியர் எடுத்துக்கிறோம். அகெயின் திஸ் இஸ் an imaginary sphere of radius r. இந்த ஸ்பியர் மேல we are considering a small area ds. Okay, we'll come back to that. So இந்த ஸ்பியர் ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் of radius ds. ஸோ இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும்போது இந்த உள்ள போகும்போது இந்த இமேஜினரி ஸ்பியர் மேல there is a positive charge. So E3 is the field on the surface of imaginary sphere. E4 the field due to the dipoles. So இந்த ஃபீல்டை பொறுத்து இந்த ஃபீல்ட் அமையுங்கிறது quite obvious. So we can generalize both of them and say E is equal to E1 plus E2. So இங்க நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது வந்து E internal. So we'll put E in here. Okay. So E is equal to E and E4. E4ங்கிறது என்ன? Is due to the dipoles present. Generally உள்ள இருக்கிற dipoles எல்லாம் they'll cancel out each other. So let us say E4 is equal to 0. So you can say E int is equal to E plus E3. இது வந்து first step. So இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா we are going to find expression for E3. Expression for E3. So இதுக்கு தான் let me go back here. So I am considering a small area on the surface of the sphere. இங்க ஒரு small area consider பண்ணிருக்கேன் நானு. Okay, so this is at a distance r ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். Now this small area நான் இங்க extend பண்ணேன்னா the small area is bound by this angle d theta. இங்க extend பண்ணோம் நம்ம angle d theta, and this area is inclined at an angle theta. This is the first thing. And this polarization vector can be resolved into the normal component Pn. The polarization vector நம்ம ரெண்டு இதுவா நம்ம resolve பண்ணலாம். This Pn will be the cos part of this P. I will show that also. And this area is at a distance y from here. இது வந்து radius இதுவா. Here it is at a distance y.
So I am going to now find out E3. Okay. So first நம்ம என்ன எழுத போறோம்னா Pn, which we are going to find out. So now Pn, இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த directionல போறது. We will have another component here. So this Pn with respect to P will be P cos theta. Okay. So Pn is equal to P cos theta. Just a minute. I will call this equation 1. I will call this equation 2. So Pn is equal to P cos theta. Also, now I am considering in the area mela there is a small charge Q. Q dash. This fellow Q dash is going to act on C அப்படிங்கிறது என்னுடைய consideration. So also Pn is equal to the charge Q dash divided by that area ds. So Q dash by ds. So இந்த ரெண்டுமே நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா Q dash by ds is equal to P cos theta, or you will say Q dash is equal to P cos theta into ds. I will call this my equation 3. Okay. So now E, இது மேல இருக்கிற electric field intensity because of the charge, this charge Q is acting on this. So that electric field intensity because of this is given by Q dash. இது வந்து செல்ஃப் இல்லையா, ஸோ அதை நம்ம எடுக்க போகிறது Q dash divided by 4 pi epsilon naught r square. Why r square? Separation between these two is r square. Okay. So E is equal to Q dash நம்ம substitute பண்ணோம்னா P cos theta ds by 4 pi epsilon naught into r square. So I will call this as equation 4. Okay. இப்போ இதே ஃபிகரை நீ வச்சு பார்க்கும்போது இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி இப்படி போறது இல்லையா, we are dividing into two component along x direction and along y direction. So இங்க பாருங்க, இங்க x direction, here on the top இது y, இது y. Okay, remember this. And another thing is இந்த y இருக்கு இல்லையா, this y, இந்த y ல இருந்து நீ இப்படி ஒரு இதை போடலாம், ட்ரையாங்கிள் இப்படி போட்டேன்னா this is what you get. Okay, this is what you get. So y and this is r. So to find out y, what will it be? You will say sin theta is equal to opposite side y by r. So y is equal to r sin theta. Adha ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Another thing, okay, so that you should remember first. Now let us go here. So you will have the parallel component is Ex is equal to E cos theta. This Ex is equal to E cos theta. So I will write here Ex is equal to, what is E? இங்க இருந்து P cos theta ds by 4 pi epsilon naught r square into cos theta. So நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Ex is equal to P cos square theta ds by 4 pi epsilon naught r square. Okay, 4 pi, sorry, misbehave பண்ணுது, epsilon naught r square. So this we can call it, ஒரு நிமிஷம், இது வந்து equation 5, we will use it later. This can call it equation 6. So Ex is E cos theta, so Ey will be E sin theta, but நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் Ey வந்து இங்க மேலேயும் கீழேயும் போறதுனால Ey gets cancelled out, so Ey becomes 0. So you only have this Ex component where you have to, which you have to bother with. இப்போ இந்த குட்டி ஏரியா இருக்கு இல்லையா, இதை நம்ம இப்படி ரொட்டேட் பண்றோம். அதாவது இப்படி ஒரு ஸ்பியர் இருக்குன்னா இந்த ஏரியா இங்க இருக்கு, இதை இப்படி மட்டும் நம்ம ரொட்டேட் பண்றோம். இப்படி மட்டும் ரொட்டேட் பண்றதுன்னா இந்த பாருங்க, இந்த ஏரியா வந்து இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது. இப்படி ரொட்டேட் ஆகும்போது இட் இஸ் ட்ரேசிங் ரேடியஸ் ஒய். இப்படி ரொட்டேட், நாட் டு த என்டையர் ஸ்பியர், ஸ்பியரோட ஒரு சைட்ல இருந்து ரொட்டேட் ஆகும்போது
it is இந்த பாருங்க இந்த ஸ்பியரோட இந்த சைடுல இருந்து இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது. It is tracing an area, tracing a radius y. Okay, so you can write here this full அந்த trace பண்ற ஏரியா வந்து DA ன்னு வைக்கிறேன். So this ring area DA is equal to பாத்தீங்களா the entire ring area DA is equal to 2 pi y. Why is it 2 pi y? So this radius is y, which means the circumference is going to be y. So let me write that 1 minute. Ring area is circumference into thickness. Okay. So ring area இதுல பாத்தீங்கன்னா this has traced an entire area DA where the radius is y. Radius y னா உனக்கு பெரிமீட்டர் என்னவா இருக்கும்? பெரிமீட்டர் வந்து 2 pi y தான் இருக்கும். ஓகே, and then நீ வந்து circumference எடுத்தேன்னா chord length r into d theta, the separation r into d theta. So அதை பார்க்கும்போது circumference is 2 pi y into r into d theta. Now what is y? பாத்தீங்களா sin theta is equal to y by r, or y is equal to r sin theta. So you will write 2 pi r sin theta into r d theta. Okay, so you will have so electrical field, so you will have dA is equal to 2 pi r square sin theta into d theta. This is equation 7. Okay, so now electric field intensity due to this element dA, இதை வந்து நம்ம இப்படி rotate பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? So intensity due to dA is given by P cos square theta dA by 4 pi epsilon naught r square, equation 8. This comes from equation 6. P cos square theta ds is the area, but இங்க வந்து நமக்கு dA is the area. So let us substitute 7 in 8. So you will have this electric field intensity E is equal to P cos square theta by 4 pi epsilon naught r square into dA. dA will be 2 pi r square cos square theta sin theta into d theta. So here வந்து this will be twice, this will pi and pi will get cancelled. R square will get cancelled. What will you have here? You will have here E is equal to P cos square theta. Okay, sorry, here there is no cos square theta. This is a mistake. Here cos square theta varadu. It's only sin 2 pi r square sin theta into d theta. P cos square theta sin theta d theta divided by 2 epsilon naught. Let me call this equation 9. Okay, so இது வந்து electrical field intensity due to one charge. So electrical field intensity due to the charges in the sphere நான் கண்டுபிடிக்கணும். That will be my E3. So E3 will be integral of P. இது வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற equation 9 is due to one charge. So P cos square theta sin theta d theta by 2 epsilon naught. What is the limit? இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பியர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடு என்ன சார்ஜ் இது இருக்கோ இந்த பக்கம் அதே தான் ரிப்பீட் ஆகும், which means it is sufficient I find 1/2 of the sphere. So my limit will be only 0 to pi and not 0 to 2 pi. So E3 is equal to, I will bring out P by 2 epsilon naught 0 to pi cos square theta sin theta into d theta. இதை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணி லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வருது வந்து p by 2 epsilon naught into இது வந்து வருது 2 by 3. So your E3 will be equal to
2 cancel ஆகுது இல்லையா? P by 3 epsilon naught will be your E3. And we know E internal is equal to E plus E3, which is E plus 3 epsilon naught. Let this be our equation 11. So we have found an expression for E3. இப்போ final leg of a derivation என்னன்னா Clausius, Mosotti equation. இதுக்கு வந்து first 2-3 assumptions இருக்கு. Now total polarization P is equal to n alpha E internal நம்ம வைக்கலாம் for internal field, or you can say E internal is equal to P by n alpha. This is the first assumption. இதுக்கப்புறம் displacement vectorன்னு ஒன்று இருக்கு. இதை வந்து நீங்க யூனிட் பிகினிங்ல பார்த்திருப்பீங்க. Displacement vector D is equal to epsilon E. It is also equal to epsilon naught E plus P. இதை ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருப்போம். Or you can say E minus epsilon naught E is equal to P. Or you can say P is equal to epsilon minus epsilon naught into E, right? Or you will say E is equal to P by epsilon minus epsilon naught. So which means E internal equal to E, which is P by epsilon minus epsilon naught, plus you already had this P by 3 epsilon naught, plus P by 3 epsilon naught. So it is equal to common factor எடுத்தீங்கன்னா 3 epsilon naught, epsilon minus epsilon naught. So you will have here you can take P as common outside. Okay, so you will have here 3 epsilon naught plus epsilon minus epsilon naught. So this will get cancelled. So this will be equal to not cancel, இங்க subtract ஆயிடும். So you will have epsilon plus 2 epsilon naught divided by the 3 epsilon naught வெளியில எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோ, divided by epsilon minus epsilon naught. Correct? So now look at this. This is E internal. You also have an expression for E internal here. இதையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும்? So you will have P by n alpha is equal to P by 3 epsilon naught, epsilon plus 2 epsilon naught by epsilon minus epsilon naught. Obviously P and P will get cancelled. So இதை நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரலாம்னா n alpha by 3 epsilon naught is equal to epsilon minus epsilon naught by epsilon plus 2 epsilon naught. நீங்க இதை இங்க இந்த சைடு எடுத்துட்டு போங்க, போயிட்டு இது எடுங்க, ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கும்போது you will get this. Or you can write this as n alpha by 3 epsilon naught is equal to, let me divide the numerator and denominator by epsilon naught. So I'll have epsilon by epsilon naught minus 1 by epsilon by epsilon naught plus 2. But what is epsilon by epsilon naught? This is equal to epsilon r, because we have seen relative permittivity epsilon r, permittivity epsilon r is given by a product of relative permittivity and absolute permittivity. So நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்போ substitute பண்ணோம்னா n alpha by 3 epsilon naught is equal to epsilon r minus 1 by epsilon r plus 2. So this epsilon r is also known as dielectric constant, and this equation what we have derived is known as Clausius-Mosotti equation. Okay, so this is a very important question. இதை 2-3 தடவை எழுதி பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு clean-ஆ வந்துரும். All the best for your exams.